This is the story of a small paradise that rose out of the sea over 12 million years ago. A protected, preserved paradise, listed as a UNESCO World Heritage Site in 2002 for the incredible richness of its flora and fauna, a genuine nature reserve for thousands of plant and animal species. Lying in the middle of the South Atlantic, the Fernando de Noronha archipelago consists of 21 islands, of which only one, the main island, is inhabited. One day, at the age of 16, a young islander set sail on a cargo ship bound for Europe. He disembarked in the port of Dunkirk, but soon missed his archipelago. After just 2 years, he came home. Pedro has not left his island since. A ilha de Fernando de Noronha, né, tem uma beleza natural, não tem nada artificial, então já diferencia, né? E a paz, a tranquilidade, a gente vive e a diferenciação é essa, que a gente vive totalmente em liberdade. On Fernando de Noronha, freedom means having an entire beach to yourself, such as Sancho Beach, reputed to be the most beautiful in Brazil. A beach in a primitive, primeval setting, protected by a long volcanic cliff, a refuge for thousands of birds. It feels like uncharted territory, the new world. This is more or less the view the first explorers would have had in 1503. Europe quickly became interested in the archipelago. The Dutch, English, French, and lastly the Portuguese all invaded Fernando de Noronha. These islands also aroused the curiosity of naturalists, who all spoke of their fascination for the beauty of the archipelago, like a vision of paradise on Earth. Although planes have now replaced the warships, whalers, and steamers that used to supply the island, it is above all a haven for nature lovers. There are no nightclubs or luxury hotels, and visitor numbers are limited to 450 a day. Atalaya Beach is only open at low tide, when the sea reveals a huge natural pool protected by a barrier reef. Essa plataforma que protege as piscinas, tá? Não caminhar dentro da piscina, porque essa piscina não é uma piscina natural, artificial, é uma piscina natural, tá, gente? Então, dentro da piscina existe corais, esponja, algas, moreia, peixes ornamentais, tá? Os peixes pequenos, formadores de arrecifes de corais, né? Tá bom, gente? Vocês vão ver eles em cardumes, são bem pequenos e grandes, chega até uns 30 centímetros. The good thing about Atalaya Beach is even if you have never dived or you don't know how to swim, you can safely observe the abundant and friendly marine life in 60 centimeters of water. Here, the small numbers of tourists are watched constantly by rangers, such as Pedro,
who found employment with the archipelago's National Marine Park on his return from Europe. O interesse que a gente tem aqui na Praia da Atalaia é que é uma piscina rasa, fácil de depredar. Se a gente liberar todos juntos, as pessoas vão caminhar facilmente, destruindo também as ovas de peixe, né? Filhote de peixe que fica aqui tudo acumulado. E aí o pessoal caminha facilmente e aí mata todos os organismos. Por isso que fica aqui sempre um técnico ambiental para passar as informações em relação à educação ambiental. Daqui a uns 5 minutos chega o segundo grupo, né? Que já foi liberado. E aí esse pessoal vão sair e vai entrar o próximo. Aparece e eles costumam entrar entre 6 e 15 e o horário dele de saída em média também é 1h40. 1h40 da tarde. Eles entram normalmente 6 e 15 da manhã. 70% das vezes eles entram por esse lado daqui. Eles costumam entrar ou pelo canto, pelo meio, mas normalmente vocês podem encontrar eles entrando por esse canto de cá. Só que quando eles entram no golfinho, na baía, os golfinhos se subdividem em vários subgrupos, que é o grupo de cópula, que é muito fácil de vocês verem, porque fica o macho cortejando a fêmea sempre. Então você sempre vai ver um pontinho meio branco andando, que é o ventre do macho para cima, e é um grupo mais agitado. Então vocês vão encontrar ele fácil, vão identificar. O grupo de guarda também, que tem. O grupo de guarda é aquele que fica dando salto e mantendo a equipe toda em alerta. Every morning at 6 a.m. at the viewing platform on Dolphin Bay, groups of 30 visitors listen to a guide so as to better understand the riveting spectacle before them. This place is quite unique. After a night hunting at sea, the spinner or long-snouted dolphins return here to rest and mate. This bay is one of the places with the most dolphins in the world. It is constantly guarded by rangers. Absolutely no one is allowed to enter it. In the far north of the main island, a house stands facing the sea, continually battered by the wind. This is Ludovic's home. He quit everything one day following a long illness. Married to a Brazilian, he was able to move to the archipelago and has lived here for 6 years. C'est magnifique parce qu'on est juste devant les îles secondaires. Le Noronha est un archipel, il y a plusieurs îles. Il n'y en a qu'une qui est habitée. Et là, on est juste devant les îles secondaires. C'est la pointe nord de l'île principale. C'est intéressant parce que les deux mers se rencontrent là. La mer de Dentro
Donc la mer intérieure qui est devant le continent brésilien, devant Recife, et la mer de fora, la mer extérieure, enfin qui est l'océan Atlantique. Et elles se rencontrent, donc ça fait un grand remue-ménage là. In the archipelago, Ludovic's favourite pastime is free diving, which he usually does at the other end of the island, off Caracas Point. At low tide, a rocky slab swept by a heavy swell makes getting into the sea somewhat perilous. This underwater landscape was sculpted millions of years ago, when volcanic lava formed arches, grottos, and domes. A submarine world where Ludovic can forget as he holds his breath for over 2 minutes. L'apnée, c'est simple. L'apnée, pour moi, c'est l'harmonie totale avec l'eau, avec la mer. C'est le sport où tu es vraiment complètement en phase avec la mer, avec l'eau. On a suivi un requin nourrice, l'ambalo ils appellent ça ici. On l'a suivi pendant 2-3 minutes dans 20-25 mètres, c'était fabuleux. Ici, c'est une île. C'est une île avec 2500 personnes, toute seule. Hein. Donc, il n'y a pas de transport entre d'île à île. Il n'y a pas de tout ce groupe d'îles. On est vraiment tout seul perdu. Et c'est vrai que ça, quelque part, c'est un côté... c'est un peu rebelle, quoi. C'est une île rebelle. C'est une île toute seule, avec des locaux qui sont rebelles. Qui ont toujours empêché la grosse construction, qui ont toujours empêché les gros lobbies, heureusement. Et ça il faut leur tirer le chapeau parce que c'est des locaux, ils ne sont pas toujours faciles. Mais de ce côté-là, on peut dire qu'ils ont réussi, ils ont préservé leur île, ils se sont battus, c'est des rebelles. Cacimba do Padre, the surfing beach on Fernando de Noronha. It's a world-famous spot. Every year, this beach hosts one of the most important stages in the World Surfing Championship. It was moved here following a significant number of shark attacks on the mainland. It is also the islanders' favourite spot. Islanders such as Pedro, the Marine Park Ranger, who has surfed here since he was 7. Mas isso aí, cara. O cara ali é doido, meu. Eu vi a hora ele se machucar, cara. Como foi isso? Porque ele vinha e eu ia entrando, né? Aí eu soltei a prancha e a prancha virou. Aí ele
Passou por cima, cara. Arrancou, cara. Escutei, fez... Então eu falei com ele, digo, ei, beleza? Ele, tranquilo. Digo, vê tua prancha. Ele, não, tá boa, tal. Digo, pô. Aí quando eu olhei, tinha saído da esquilha, quer dizer... A single road crosses the island from north to south. To get about, there are only tracks accessible by buggies or paths, which lead to other pristine beaches, other dramatic settings for other riveting spectacles, such as Lion Beach, the Turtles Beach. Every night from December to July, the hawksbill turtle and the green turtle, two endangered species, come here to lay their eggs on the sand. It takes 50 days for the sea turtle hatchlings to emerge from their nests. During this time, the nests are observed daily by the island's biologists. Pablo is a biologist. This is his third year in the archipelago. He dives every day to observe the behavior of the young turtles and to evaluate their growth and development. In this sanctuary reserved for scientists, tourists are only admitted on certain conditions. They must have a guide and wear a life jacket, so as not to disturb the animals in their natural element. For Pablo, studying the turtles is also a unique opportunity to learn from this animal. Its will to survive the centuries in the face of its many predators, such as man and sharks, is an example for life. Eu acredito que as tartarugas têm muito a contribuir nesse sentido, né? Humanizar um pouco mais o ser humano que está tão aflito com a questão do horário, com a questão do tempo, com as contas, com a correria cotidiana, principalmente das grandes cidades, né? Elas servem para estar mostrando para a gente que existem outra dinâmica acontecendo no planeta, outros tipos de batalhas, outros tipos de lutas, né? Tão importantes quanto. No final, todos têm direito à vida, todos lutam para se manter vivo, né? E cada um com as suas dificuldades. Então, eu acho que esse é o grande ensinamento que a tartaruga passa: paciência, serenidade e perseverança. Cai a chuva e molha a terra, regando o que plantou. Nasce o sol, clareia o dia, semente que germinou. E vem nascendo o fruto, alimentando o ser. E o vento soprando. Mãe Natureza, minha mãe é você. C'est pas un continent, c'est une île. Une île, c'est tout fermé. Si tout le monde y vient, après, on ne peut pas marcher sur l'île parce qu'il y a beaucoup de gens. Pour ça, il faut une règle. Il faut payer, il faut rester
une semaine ici, c'est très agréable si tu restes une semaine ici. Parce que c'est petit, tu peux connaître tous les coins. C'est bon? Boi da cara preta, pega essa criança que tem